autant de conseils, autant de professionnels à la télé, je veux dire même en Afrique. Parce que ailleurs, on ira voir comment. Mais là, vous voyez que d'un coach à un autre, dans des domaines différents, on se dit tout ça se rapporte à la vie et à notre quotidien, à ce que nous vivons. Oui, à la qualité de notre vie, parce que c'est l'essentiel de notre existence, qu'est-ce que nous apportons dans cette planète. J'ai rencontré un maître japonais qui disait, si vous connaissez le nombre de personnes sur la liste d'attente pour venir sur la Terre, vous aurez une autre façon de valoriser le fait que vous existez encore. Ah oui. La seule chose que vous avez qui garantit votre existence, c'est cette corps, cette présence ici. Et dans tout ce que nous comptons faire, qu'on ne s'échappe pas, ne se loigne pas de la présence. Et c'est quelque chose qui est de seconde par seconde. You know, you have to live the presence. It is very interesting to understand that that is the only way we manifest our existence. And this Japanese master was saying that if you know the number of people on the waiting list who want to come on earth and exist in their bodies, you will start having another way of giving value to this body you have and this time you have here on earth. So in all matters, we must be very conscious of the presence. I agree with that. We have to be conscious with the present, okay? Don't get too carried away by what happened in the past and do not think too much about the future. I agree on that. So we started an interesting subject last week that we're going to finish with today, touch. Yes, touch. Touch, today, I want to look at it from touching in the beauty sector, which is my domain and the domain of healing and beauty. It's very important for you to understand how you touch people in the beauty environment. One of the simplest exercises that go on in the beauty environment is that we touch with water. And I told you that water is a conductor that conducts not only electricity but other forms of energy. So you say energy in general, and some of this energy can be very negative or positive depending on what is animating your own system. Today, I want to say that most of the time we touch with wet hands, which just imagine that you walk into the home and the guest greets you with wet hands because she's just walking out of the kitchen. I mean, it's very, very uncomfortable. Disgusting. You say uncomfortable. I say it's very disgusting. So it is very important as professionals to understand how water and our hands are mingling when we touch. We have always said hairdressers should have a towel handy. Beauty therapists should have a towel handy. Small towels should always be around because it will be very inaesthetic to have you wiping the hands on your walking uniform or fidgeting with your hands. You should have handy, or you have paper rolls all over the place such that you can always take off the water from your hands. One other thing about water in the hands is the temperature of your hand. Touching with temperature. You see, when we touch in massage, we touch in hairdressing, especially at the shampoo basin, you have to check the temperature of the water because the temperature of the water carries another message, especially when touch is involved. If I'm touching you with cold hands and I'm touching you with warm hands, and then the water is involved, the effect is doubled. That's the temperature strength, and the message is intensified, or the message is intensified by the temperature of the water. And so this is very important. And I just like talking about temperatures. Heat can sedate, can bring in peace, can uplift, can stimulate, can improve on circulation, and can really bring in healing. Cold can shock, can also, can depress. But at some time, it can stimulate and uplift. For example, you are feeling dull and you have a cold shocking bath. It can wake you up. So depending on the context, we are now saying that the medium, which is the environment, and the person carrying out beauty therapy must be very knowledgeable of what we are saying. Most of you listening to me now, will be having a lot of thoughts going through your mind. And I gave a simple example at home, is the relationship between the mother and the babies. The mothers that bathe their babies and the mothers that allow the babysitter to bathe their babies. Look at the relationship between that baby and the mother. You see, the mothers that bathe their own baby have a stronger fusion with their baby than when it's the babysitter that does it. Yes, most often, the grandmothers come to do it because they know that the little girl who is having the first child may lost the touch, but they want to keep the child in the family.
They want to keep the child in family. And you realize that these children spend lots and wonderful times with the grandmother. Grandma. And That's the grandma, true. of course, they are living their last moments. They want to be spoiled and they want to spoil. So they make the most of it. But we are trying to say that nature has blessed us with so much that we can use positively, intelligently to make our life a unique existence. And I'm giving these things so that we don't see the spa as some very distant destination that we only get there when we are blessed by some divine intervention in our lives. No, the spa is where you are now standing. Just check your breathing. Are you breathing with your chest? Are your shoulders rising and falling, or you're breathing with your stomach? If you have gone down to breathing with your stomach, you have a different way of understanding what I'm telling you right now, because your communication will be coming from within, not just with your ears. So I think I didn't forget my good friend standing right at my right. Non, du tout. Vraiment, on le dit, le Cameroun est un pays bilingue, tant que les Camerounais soient également bilingues. C'est l'éducation. Aujourd'hui, on doit comprendre tous les rapports qu'on a. Entre nous, seulement par le toucher, par le toucher, effectivement, contact de tout le contact. Voilà, le contact. Et je donnais cet exemple. Vous arrivez chez votre ami et la dame de la maison vous salue avec les mains mouillées parce qu'elle sort de la cuisine. C'est dégoûtant, hein? C'est choquant. Parce qu'en principe, l'eau communique quelque chose de ce qu'elle faisait avant. C'est-à-dire, elle faisait le nettoyage. Et donc, donc c'est comme si elle vous transmet tout ça. Voilà. On parle de nettoyage, c'est que nettoyage. Par contre, lorsqu'on fait un gommage corporel, l'eau communique à la personne qui est, entre guillemets, besoin de purification, parce que ce n'est pas de nettoyage en tant que tel qu'on parle de l'être humain. Et l'eau, c'est la purification. Même dans le baptême, in baptism is purification. You know? Et donc, l'eau renforce le message à la dame qui est couchée pour le gommage corporel. Et la dame, le moment qu'elle ressent l'eau, elle sait que je sortirai d'ici propre. Si vous utilisez juste un gommage sec, elle se sent agressée. La présence de l'eau facilite le contact et le message. Et maintenant, la température de l'eau renforce le message que selon si on a besoin de chaud ou de froid. Donc, vous verrez que ce débat est pour stimuler les réflexions. Quand vous irez dans vos différents instituts de beauté et les spas, je vous encourage maintenant de continuer à animer ces débats en posant des questions à vos esthéticiennes, à vos masseuses, à vos coiffeuses, pour continuer à mener ces débats, à grandir pour que vous sortez des instituts avec le maximum de bonheur, sachant que ce bonheur sera celui du public et l'environnement qui vous entoure, et progressivement, peut-être un jour, on peut avoir un pays où il y a le bonheur. D'accord, que c'est ce qu'on va rechercher là-bas. Vivement que ce corps de métier soit reconsidéré, au-delà de la considération qu'il a en ce moment, vraiment reconsidéré. Merci parce pour que STV, oui. il est transmetteur de bonheur et de bien-être. Super. Et l'équilibre voilà. mental. Oui, bien sûr, l'équilibre mental. Vous partez de chez vous, je prends un cas simple, vous voulez seulement aller vous faire quoi? Faire enlever votre cheveu. C'est pourquoi? C'est parce que vous vous êtes regardé dans un miroir, vous vous êtes pas aimé et vous êtes allé avoir recours au service d'un coiffeur. En revenant, vous voyez qu'il y a un sourire qui s'agit. Oui, qui vous a fait sourire? C'est le coiffeur. Et vous êtes bien à votre peau juste après. Donc, véritablement que ce métier soit conservé. Merci beaucoup, Emmanuel. D'être toujours là, 34 ans plus tard, à former le maximum de personnes, tant sur le plan psychologique que professionnel. Thank you, sir. Voilà. Allez, c'est le moment de tourner la page sport avec John Paulson. Ah, il est là. Viens.